Rugi? Loss. Loss ya. Atau yang lain pura-pura nggak ngerti, pura-pura buta huruf dan sebagainya, pura-pura tuli mungkin begitu. Pretending to be not understanding or Pura-pura tuli. deaf. Saudara, kalau kita punya harta duniawi If we have the world's goods dan melihat saudara kita kekurangan, and sees our brother in need, lalu kita tutup pintu hati kita. and we shut out our heart. Untuk mempermudahkan ini, saya ajak saudara kembali ke Indonesia tahun 70-an yang lalu, tahun 60-an yang lalu. To make this easy to understand, let me bring you back to the 70s and the 60s in Indonesia. Siapa masih ingat tahun-tahun itu kalau ada perampok atau penodong, lalu nodong orang, ngomongnya apa? Who still remember when the Ayo. robbers Nah, itu dia, ayo. era? What did they say when they tried to rob you? Harta atau nyawa? Money or your life? Your money or your life? Nah, saudara, dari konsep itu saya mengerti konsep 1 Yohanes 3 ini. From that concept, I understand this concept in 1 John 3:16. Ternyata nyawa dan harta itu harus terus bersatu, nggak bisa pisah. Wealth or money and life has to be together, cannot be separated. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, bukan sebab di mana ada aamu, ada eemu. Ada apa itu? Ayo. That's what Jesus says, where your heart is and where your treasure is, that's where your heart is. Nah, ternyata betul, saudara. And it's true. Dompet dengan nyawa itu nyambung jadi satu. Your wallet and life are together. Maka itu saya sering berkata kepada banyak orang Kristen. That's why I told many Christians, Saudara, setan dan dosa itu bukan urusan kita. the devil and the sin are not our problem. Kita tidak perlu menaklukkan mereka. We don't have to conquer them. Sebab Yesus Tuhan kita sudah mengalahkan mereka. Because Jesus our Lord has defeated them. Nah, tugas kita cuma mengalahkan dompet kita sendiri. Now our job is to conquer our own wallet. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. This is such a great truth. Jadi menyerahkan nyawa di 1 Yohanes 3:16 itu ternyata menyerahkan harta kita. Now, laying down our life in 1 John 3:16 means laying down our treasure, our wealth. Saudara, dunia membutuhkan ini. The world needs this. Siapa pernah dengar orang dunia berkata begini? Gereja hanya pintar ngomong kasih, tapi nggak ada buktinya. Whoever heard somebody, worldly people say this, church only talks about love, but they don't have it. Pernah dengar orang ngomong seperti itu? Have you ever heard someone say that? Dan itu terbukti. And that's proven. Dan ini ayatnya. And this is the verse. Ingat saudara, kalau kita nggak punya apa-apa, kita bisa datang kepada orang Bethlehem itu. Remember, if we don't have anything, we can always come to that Bethlehem man. Dan minta dengan tidak tahu malu. And ask with no reservation. Karena bukan untuk diri sendiri. Because it's not for us. Untuk orang lain, bukan? It's for other people, right? Iya atau tidak, saudara? Is that right? Saya beri contoh begini. Now I'll give you an example. Lukas 7. Luke chapter 7, Ya, ayat 1 sampai 10. verse 1 to verse 10. Ini kisah yang luar biasa. This is a great story. Semua kita pasti tahu kisah ini. All of us must know this story. Karena kisah tentang iman yang hebat sekali. This talks about the great faith. Tentang imannya siapa? Whose faith is that? The centurion, betul? Panglima itu. The centurion's faith. Oke. Siapa yang belum pernah dengar khotbah Lukas 7 ayat 1 sampai 10? Angkat tangan yang belum pernah. Never heard a sermon about Luke 7 verse 1 to 10. Raise your hand. Pasti belum Kristen kalau belum ada yang dengar khotbah ini. You must not be Christians yet, because if you haven't ever heard of it. Karena ini khotbah yang ini firman yang paling bagus soal iman, saudara. Because this is the best story in the Word of God that talks about faith. Bayangkan, perwira itu cuma minta
katakan sepatah kata saja. Jangan datang ke rumah, ngomong aja dari jauh, sembuh nanti hambaku itu. Imagine the centurion only asked Jesus to just say a word. He doesn't have to come, and the servant will be healed. Dan kita tahu, Yesus nggak sempat ngomong apa-apa. And we know Jesus didn't even have a chance to say something. Berarti Yesus pun tidak mendoakan, tidak menengking, setannya tidak meletakkan tangan. Tidak. Jesus didn't even pray, didn't even rebuke the devil or lay hands on the sick. Dia minta katakan sepatah kata saja. The centurion only asked, just say one word. Itu pun belum diucapkan oleh Tuhan Yesus. That's not even done by the Lord Jesus. Saudara, hebat bukan? Si pembantu, si budak itu sembuh, nggak jadi mati. And isn't it awesome that the servant did not die but healed? Hebat bukan kisah ini? Is that an awesome story? Mari kita lihat Lukas 7 dari kacamata 1 Yohanes 3 ayat 16. Let's look at the story in Luke 7 verse 1 and 10 through the glasses of 1 John 3:16. Juga dari Lukas 11-nya sendiri. And also from Luke 11 point of view. Oke? Okay. Kalau dia seorang perwira atau panglima di Kapernaum, If he was a centurion in Capernaum, berarti dia itu penjajah orang Roma atau orang Israel. and that means that he is the invader of the Romans or the Jews. Dia siapa? Who is that? Dia orang Roma atau orang Yahudi? Is he a Roman or a Jew? Oke, dia pasti orang Roma. He must be a Roman Karena dia penjajah. because he's the invader. Nah, sekarang kalau dia orang Roma berpangkat lagi penjajah, kalau punya budak, itu biasanya yang sebangsa atau yang dijajah jadi budaknya. If he's a Roman with a high rank and he has a servant, usually the servant will be his fellow citizen or the one that they invaded. Pas yang dijajah berarti orang Yahudi They bukan? invaded, but it means that the Jew, right? Ini yang saya kagum pada iman orang ini, saudara. This is what I admire about this person's faith. Lihat kondisinya, coba baca ayat yang kedua. Ya. Look at the situation here, verse 2. And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die. Nah, sakitnya nggak cuma sakit pilek, masuk angin, enggak, saudara. Hampir mati, lihat ini. The sickness was not just a flu, but the servant was ready to die. Nah, bayangan saya ini kalau nggak kanker atau hepatitis yang parah itu sudah. Now, I probably think that this is probably hepatitis or cancer. Ayo kita balik ke Indonesia dulu. Let's go back to Indonesia. Kalau ada orang Kristen kaya punya pembantu, lalu divonis dokter, wah, nggak lama nih, 3 bulan ini mati ini. If there was a Christian, a wealthy Christian man, and his servant is about to die, the doctor says it's just 3 months away. Ingat loh, Kristen ya, majikannya Kristen. Remember that the master is a Christian. Ini kan saya nggak ngomong saudara, kita di San Francisco, ngomong di Indonesia toh. I'm not talking about you here in San Francisco. This is Indonesia. Nah, kira-kira kalau saudara kenal majikan Kristen kaya yang babunya hampir mati, itu kira-kira apa reaksinya? Kira-kira saja. Now, if you knew a Christian master, wealthy, and he had a sick servant about ready to die, what is this master's reaction? Kira-kira saja, gitu loh. Ya itu sama ini tahu. Send him home. Paling gak gini, Mbok, ini gaji 6 bulan. Bawa pulang ya, Mbok, gitu. Okay, this is your 6 months salary. You can take it home with you. Artinya apa sih ngomong gitu? Artinya apa? What Ayo. does it mean by saying that? Artinya kalau mau mati, matilah di rumahmu, jangan di sini bikin repot nanti. It means that if you want to die, die in your homeland. Don't die here because it'll be a lot of problems. Saudara lihat perwira ini. Now look at this centurion. Sayang Lukas tidak menuliskan bagaimana perwira ini bisa punya iman di dalam Yesus. Luke, unfortunately, did not say how the centurion got his faith. Saya ingin tahu dari mana iman orang ini. I want to know how the centurion got his faith.
Lihat imannya nggak main-main. S9. Verse